Hello everybody, welcome back, and now let's learn lesson 90. Have you yet? Sağollaşlar yaxshimizlar? Amsa bu have you yet degan jumla shaklini bir takrorlab chiqaylik. Undaqda biz oldingi darsimizda has he bla yet. Ya'ni bu hozirgi putgan zaman bilan o'tgan zamonning farqini bir so'zlagan edik. Endi bu hozirgi putgan zaman degan nima degan gap desanglar, o'tmishda yuz bergan hamda hozirgi ta'siri bor yoki toki hozirgi davomlashib kelgan bir ish harakatlarni yoki har xil holatlarni biz nima degan to'q desanglar, hozirgi putgan zaman. Buniki hozirgi nima desanglar ta'siri bor. Masalan, I have had breakfast. Men nashta qilib bo'ldim. Endi bu degan gapdan nima hozirgi bo'lgan qanday ta'siri bor desanglar, meni hozir qo'sqim to'q, endi tomoq yemayman degan gap. Endi o'tgan zaman deganni cho'lsanglar, o'tmishdagi ma'lum bir konkret vaqt yuz bergan ish harakatni ko'rsatadi. Yoki shu vaqtda mavjud bo'lib turgan holatni oddiy o'tgan zaman deymiz. Bu hozir bilan qanday desanglar munosabat yo'q. Masalan, I had breakfast at 7 o'clock. Men soat 7 bilan nashta qildim. Bu degan gap shu 7 dan nashta qildi, hozir qo'sqi ochmi yoki och emasmi, ishqi bir o'tmishda yuz berdi bu ish. Hozir bilan hech qanday desanglar munosabati yo'q. Xuddi hamda rahmatlikbek yaxshi odam edi. Demakchi hamda shu o'tmishda shunday aytdi. Hamda hozir ham bu odam yo'q demakchi. Xo'sh, endi qaranglar, bu mashq darsimizda shu ikkisining farqini bir mashq qilib boqaylik. Masalan, men example qarab, meni Nick bir o'quvchi ekan, shunami? Do his homework. So, and then qanday desanglar, paint the wall. Okay, what about Justin? Walk dog. What about Paul? Shave. Endi bu ikki xil zaman shaklida jumla tuzsak, masalan, Nick, so has he done his homework yet? Demak, u topshiriqni ishlab bo'ldimi? Yes, he has done his homework. Yoki masalan, bayon shaklida bir jumla tuzsak, Nick has done his homework. Bu degani hamda Nick allburun topshiriqni ishlab bo'ladi, topshiriq tugadi, endi ishlamsin bo'ladi degan gap. Ishlamsin bo'ldi degan gap. Uniki qachon? Okay, hamda shu bekrak o'tgan zamondan ta'kidlaydigani vaqti. Demak, so when did he do it? U qachon ishladi? He did it last night. He did it last night. U topshiriqni tunugin kechada ishladi. What about Leo? Paint the wall. Tamni sirlab tushunama. So, has he painted his wall yet? Or has he painted the wall yet? Okay, yes, he has. Tushunama. U sirlab bo'ldi. Demak, hozir sirlab bo'ldi deganga hozir tam degan patchat bo'lib ketdi, yeng bo'lib ketdi degan. So, when did he paint it? O'zi qachon painted? Qildi desanglar, he painted last week. Yoki he painted the wall last week. Demak, nima aniq vaqt bor. Endi senda ancha aniq vaqt elish bo'ladimi to'g'risi bo'lmaydi. Aniq konkret vaqtni olmaymiz. So what about Justin? Justin walked the dogs. Okay, demak Justin has walked the dogs. Okay, Justin hamda shu ishtilamanda bir mangda. So when did he walk the dogs? He walked dogs an hour ago. What about Paul? Paul shaved, right? So when did he, shave? He shaved this morning. O bugun ertaga saqlanadi. Demak, endi buni konkret aytganda, mushkisinki, shunda farqlari bor. Endi bu farqlarninki me'yor bir necha aniqlamasi bor sadoshlar. Ammo oldingi nima dersanglar, he sold his house last week. He sold this house last week. Okay. Bu nima dersanglar, oddiy o'tgan zaman. And he has already sold his house. O allburun uyni sotib bo'ldi. Mana nima dersanglar, ishonmayman. Demak, hamda shu o'tmishdagi ma'lum bir konkret vaqt yuz bergan sharkatni ifodalaydi. Hozirga qanday desanglar, ta'sir yo'q. Endi mana shu desanglar, ishonmayman deganimiz o'tmishda yuz bergan. Hamda shu
hozirgacha tamomlab bo'lgan, bo'p bo'lgan, hamda hozirgacha ma'lum bir ta'sirini olib kelgan yoki ma'lum bir natijani paydo qilgan mush zamonni shunday va shundaymiz. Hamda bu shu o'tgan zamonniki vaqt ravishlarga diqqat qilsak, masalan yesterday, last week, 2 days ago, in 1976 mushning o'xshash o'tmishdagi konkret vaqtlarni ko'rsatib keladi. Hamda hozir kutgan zamoncha desanglar, masalan already, just, never, ever, yet deganga o'xshash mushundaq so'zlarni kelgan gap. Shunga sizlar uningdagi since qilib qopda, since ma buyan. Hamda bu buyan degan manchinjilar emas, manchinjildan buyan. Manchinjildan buyan. Demek ki bir konkret emas, bir taxminan bir vaqtni bildirib kelyapti bu yerda. Xo'sh, hamsa bir mashq qilib boqaylik savodashlar. Qarab baqsaq, bu example-ga. He bought a house last year. U o'tgan yili qanday qildi? Uy sotib oldi. Endi buni inkor shakli qanday bo'ldi desanglar, bo'lapmi shu o'tgan zamonning inkor shakli shu do yordamchi fe'l orqali ishlanadi. Bu yordamchi fe'l ishlanib chiqqanda asosiy fe'l bought-ning o'tgan zaman shaklini qaytib olib, bu deb qaylandi, tushunami? Agar savolga aylansak, debni oldiga chiqib qo'ysak savolga aylandi, inkor qilsak, debni keyingi natni qaytib qo'ysak ham qanday bo'ldirsan, inkorga aylandi. Demak hamda bu o'yni, demak bu o'y, bu o'yni o'tgan yil sotib oldi. Hamda u sotib olmadi bo'lsa, he didn't buy a house last year. Okay. Hamda u sotib oldimi o'tgan yili? Demakchi bo'lsak, did he buy a house last year? Okay. Endi buni alohida savolga aylantirib etsak, bo'lapmi endi shu masalan, ma'lum bo'laklarni almashtirib etsak, yana alohida savol jumlaga aylantirib etgani bo'ldi. Masalan, qachon sotib oldi? Last year emas, last yearning o'rniga qachon degan savol so'zlarni almashtirib etsak, when did he buy a house? U qachon bir uy sotib oldi? Okay. Agar ham shunday ma'lum bo'lsa, he has lived here for 3 years. U yerda bo'lgani 3 yilcha bo'ldi. Meyarga for deganimiz ma'lum bir doira vaqtni bildirdi. Endi bu shunday ma'lumni inkor shakli has done with it. Have hasdan keyin notni qaytarsak inkor bo'ladi. Have hasni oldiga o'tkazsak savol jumlaga aylandi. Demak, he hasn't lived here for 3 years inkor shakli. Has he lived here for 3 years? Okay. Onun için, endi sen hemen çoğun sual qaylandı olganda, mishariki for 3 years, daire vaqt emas mi? Bir uzunluqdaki vaqt. Şunu bununla almaştı olganda, mishariki how long degenini almaştırırız. O'tmishgacha desanlar qachon? Chunki o'tmishdagi konkret vaqt yuz bergan sharkat yoki mavjud bo'lib turgan narsalar, shunami? Endi ma'lum nima desanlar, bu konkret vaqt emas. Shu konkret vaqt bo'lmagandan keyin biz bu yerda how long ishlatamiz. Demek, how long has he lived here? Demek, onun bu yer tug'udiga qanchalik vaqt bo'ldi? Bu degani, o texcha hozirlik bor. Endi bu shunday menchani hozir bo'lgan ta'siri, texcha hozirmishadi bor ekan gap. Agar u o'tgan yil men tug'an tey bo'lsa, hozir bu yerda yo'q, yoki uchib ketdi, yo o'lib ketdi, yo ishqib yo'q degan gap bo'ldi. Xo'sh, savolashni qaranglar, hamsa ma'ni savolga inkor shakliga, savol shakliga, bu tegishli qismni alohida savol shakliga aylantirib boqaylik. Masalan, birinchi, he ate his lunch at 1 o'clock. U tamoqni soat 1 bilan qanday qildi? Yedi. Endi buning inkor shakli aboy dedik, did tushunami? Did ifodalab chiqqanda eat bo'ladi, shuni keyin nima qilib he didn't eat his lunch at 1 o'clock. Bu soat 1 bilan tush tamoqni yemadi. Endi yedimi desakchi? Dabaqlar, yedimi? U yedimi? Okay. Did he eat his lunch at 1 o'clock? Did he eat his lunch at 1 o'clock? Okay, yeah, qo'yimidi. You know, okay, he didn't eat his lunch. Endi bu alohida shakliga nima yarsanlar, o'sha at bir aniq konkret vaqt bor, buni o'rniga when almashtirib saklam. When did he eat his lunch? U soat necha bilan yoki qachon yedi? So, he has been here since 1996. Endi bu 98-yildan buyon. Endi bu cho'ng bir doira shunami? Endi buni inkor shakli hasdan keyin notni qaytarsak hasn't. Okay, he hasn't been here since 1996. Savol shakli has he been here since 1996?
Okay, and since 1996 is how long? Eng aldıga çıkırsak, how long has he lived here? Okay, how long has he lived here? Okay. Hoş number 3. They did their homework last night. Ular tuni gün geç qanday qildi? Topshiriqni ishildi. And ishlamay bo'lsa, they didn't do their homework last night. Chiqlamayarki did qilganda, bu did degan mujnatni qaytarsak bo'ldi ekan deb qoladi. Amniyatim yari did asosli fe'l o'rniga kelgan. Bu yordamchi fe'l bo'lgan do yana ayrim. Shunga miyaga they didn't do, ma do ni unutib qolsa xato bo'ladi. So did they do their homework last night? Okay, last night no o'rniga when almashtirsak, when did they do their homework? When did they do their homework? Okay, what about number 4? We have lived in Beijing for 2 years. Okay, and this one, forwarding said, we haven't lived in Beijing for 2 years. And have you lived in Beijing for 2 years? And the ma sual şekilde hem de ma biz degendeken sizlar deb so'raymiz shunami. Onun ken for 2 years how long? Alıştırırsak, how long have you lived in Beijing? How long have you lived in Beijing? Okay, and mushu sualga asasen жаңы bir qarab baxsanlar example. Do you read this book last week? Siz bu kitapni o'tgan hafta qanday qildingizmi? O'qidingizmi? Yes, I read it this last week. What about Penny? She hasn't read this book yet. Endi ma yet degan endi bu shunday manchaqninki inkor shakli bilan savol shaklida keladi. Shunga sizlar miya kelganda ma savol qanday bo'lsa javob shunday bo'lishi kerak. Endi savolni o'tgan zamonda so'rasa, javobni cho'qim o'tgan zamonda savolni shunday manchaqni so'rasa, qanday desanglar, javobni shunday manchaq bo'lishi kerak. Endi ma birinchi savolga o'tgan zaman bo'yicha ikkinchisiga nima desanglar, shunday manchaq orqali javob bersanglar bo'ldi. Masalan, did you do your homework last night? Siz tungi kech topshiriqni ishildingizmi? Men ishildim. Yes, I did my homework last night. What about Tom? O texт ishlamadi. Demak, bu texт ishlamadi degan bir natijani deb turadi-ku bizga. Shunga buniga shunday manchaq orqali desak, he hasn't done his homework yet. What about George? Did George swim across the river an hour ago? Yes, he swam across the river an hour ago. Mana bayan jumla shakli. Swim o'tgan zaman shakli swam bo'ldi. He swam across the river an hour ago. An hour ago. What about Sam? Okay, and Sam kesak. He hasn't swum across the river yet. U textcha bu yerda qanday qilmadi? Uzib kesib bitib uzmadi. Xo'sh, what about number 3? Did you see that film yesterday? Yeah, I saw that film yesterday, right? So what about Sam and Penny? And Sam and Penny ikkidan. Shun ular deyishimiz kerak. Ular textcha yet shunama keyinga yetishibmiz. They haven't seen that film yet. Seen this film yet. Ular textcha bu kinoni qanday qilmadi? Ko'mdi. Qarshi taraf avu degandiki, ma'no nisbatan yaqin bo'lishni. Tex bu kinoni tex ko'mdi. Demak, see, saw, seen. See, saw, seen. Anangash asl shakli. Xo'sh, number 4, did Tim take off his shoes a minute ago? Bir minut burga oyog'ini silib aytdimi? Yes, he took off his shoes a minute ago. What about Frank? You know, he hasn't taken off his shoes yet. U textcha qanday qilmadi? Silib aytmadi. Xo'sh, bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Sizlar ko'proq takrorlasanglar, undan keyin biz kelarki darsimizda yangicha bo'lgan bir zamon shakli, ya'ni oddiy kelgusi zamon bilan tanishamiz. Bo'ldi. Bolalar ko'proq shu jumla shakllarini amaliy turmushda ishlasanglar, tadqiqotlarga asoslanganda qancha ko'p mashq qilsa, til o'rganish shuncha tiz bo'ldi ekan. Undan keyin topshiriq, sizlar shu so'zliklarni 10 qatim, undan keyin kitobning oxiridagi mashqni
to'liq ishlab mansanglar, uningdan keyin qanday bilmagan so'raydigan masalalar bo'lsa, bizniki öndedar salon yoki app orqali so'rasanglar bo'ldi. Okay, that's all for today. See you next time. Goodbye.